The next concept is the relationship between phase difference and path difference. Take a light source, so filamental light source or any other light source which emits the light. Try to arrange a double slit in front of the light source. This is slit S1, this is slit S2. So the light which is coming towards this slit, at these 2 points it will deviate like this, means it splits into 2 light source or 2 light rays at S1 and S2 respectively. This is the source of light. So one is going like this and another one is also going like this. These two will meet at one common point, and here we are arranging a screen. Initially we have arranged the screen. So on the screen at a point, the light sources which are emitted from the slits S1 and S2 due to the collision of light rays from the source will merge or converge at one point P. This point P is a point of converging. From the slit S1 there is a distance S1P, from slit S2 there is a distance S2P. The difference in the distance travelled by the light rays to a point P from slits S1 and S2 is called as path difference. Therefore, path difference is equal to S2P differ S1P, that is equal to n lambda, where n is equal to the number of order. So phase difference is equal to two pi by lambda into, or phi is equal to kx. K is wave constant, this n lambda is x. Therefore, phi is equal to k is equal to 2 pi by lambda into x. This is the relationship between phase difference and path difference. ఒక ఎస్ అనే లైట్ సోర్స్ని తీసుకుందాం. దాని నుంచి లైట్ ఎమిట్ అవుతుంది. దానికి కొద్ది ఫైనట్ డిస్టెన్స్ దూరంలో ఒక 2 స్లిట్స్ని, సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉన్న స్లిట్స్ని అరేంజ్ చేద్దాం, S1, S2. ఈ లైట్ సోర్సెస్ S1, S2 స్లిట్స్ దగ్గర బెండ్ అవుతాయి. ఈ బెండ్ అయినటువంటి ఈ లైట్ రేస్ S1, S2 దగ్గర నుంచి ఏవైతే బెండ్ అయ్యాయో అవన్నీ కూడా కొంత దూరం ట్రావెల్ చేసి ఒక పాయింట్, కామన్ పాయింట్ P అనే పాయింట్ దగ్గర, ఆ P అనే పాయింట్ని ఒక స్క్రీన్ మీద మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో దీనికి కొంత దూరం, ఈ స్లిట్స్కి కొంత దూరంలో ఒక స్క్రీన్ మనం ఏర్పాటు చేస్తాం. ఆ స్క్రీన్ మీద P అనే ఒక పాయింట్ దగ్గర ఈ 2 లైట్ రేస్ కన్వర్జ్ అవుతాయి. స్లిట్ S1 నుండి Pకి డిస్టెన్స్ ఉంది, S2 టు P కూడా డిస్టెన్స్ ఉంది. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న ఈ డిస్టెన్స్ డిఫరెన్స్నే పాత్ డిఫరెన్స్ అంటారు. సో పాత్ డిఫరెన్స్ని S2P డిఫర్ S1P దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా, దీన్ని ఎక్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అయితే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఫేజ్ డిఫరెన్స్కి ఫార్ములా ఏంటంటే kx. k అనేది వేవ్ నెంబర్, కాబట్టి phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 pi by lambda ఇంటూ x. ఇది ఫేజ్ డిఫరెన్స్కి పాత్ డిఫరెన్స్కి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్. The next concept is superposition principle. If 2 or more waves traveling through a medium, each wave has their own displacement, and at sometimes these displacement are trying to overlap or superposition on each other, are trying to overcome on each other, then the resultant displacement of the waves is equal to sum of the individual waves.
This is said to be superposition principle. So the statement is, if two or more waves are traveling through a medium with different wavelengths comma amplitudes and more physical quantities, nothing but displacement like that, and displacements also we can write, and displacements will try to overlap on each other then the resultant displacement is equal to sum of individual displacements. So y is the resultant displacement therefore y is equal to y1 plus y2 plus y3 plus so on yn, displacement of the individuals. So like this we can define the superposition principle. ఒక మీడియంలో ఒకటి లేదా రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ వేవ్స్ ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు వాటికి మధ్య సేమ్ వేవ్ లెంత్ ఉండొచ్చు లేదా డిఫరెన్స్ వేవ్ లెంత్ ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ డిఫరెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్తో అవి క్యారెక్టర్ని కలిగి ఉండి ఆ మీడియంలో ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ఈ వేవ్స్ అన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి ఓవర్లాప్ అవడానికి ట్రై చేస్తాయి. ఇలా ఓవర్లాప్ అయినప్పుడు దాని యొక్క నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఈ యొక్క ఇండివిజువల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ యొక్క సమ్గా మార్చబడుతుంది. సో దీన్నే సూపర్పోజిషన్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు. సో రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ y అనుకుంటే సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 ప్లస్ y2 ప్లస్ y3 అండ్ సో ఆన్ yn. అంటే ఒక వేవ్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ మరియు రెండో వేవ్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ అలా n వేవ్స్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క మొత్తానికి రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. దీన్నే సూపర్పోజిషన్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు. The next concept is coherent and incoherent addition of waves. Means when two waves are from the coherent sources, when two waves are from the incoherent sources, and how those waves are added and what is their resultant amplitude and intensities. So what is the equation we will discuss now. So as usual, according to the definition of coherent or incoherent sources, so please take a container, fill with water. So after filling, two pins disturb the water at their surface. So these waves will produce one wave pattern, the one pin, and this one also produces another wave pattern. So when these two wave patterns are mixed together or submerged together, addition of waves is possible. So source 1 is said to be y1 and y2. The displacement of the wave due to the source 1 for y1 is equal to
displacement of the wave due to source 1 is said to be A cos omega t. Y2 is also displacement of the wave due to source 2 A cos omega t, because they both are in the same phase, so no phase difference. Therefore y is equal to y1 plus y2 2A cos omega t. The net intensity is proportional to square of the amplitude. Square of the amplitude. Therefore I is equal to, what is the factor to the amplitude? 2. 2 square, nothing but 4 I naught cos omega t. So these are the equations which are related to the addition of the waves in coherent and incoherent sources. So we will discuss these two with some examples. Coherent incoherent sources lo addition of waves మరియు waves యొక్క physical characters ని ఎడిషన్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిజల్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ కి యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఇలా ఉంటుంది. ఒక కంటైనర్ తీసుకుని దానిలో కొంత వాటర్ ఫిల్ చేసి రెండు పిన్స్ ని ఒకేసారి ఆ యొక్క వాటర్ డిస్టర్బ్ చేసేలా మనం ఇమ్మర్స్ చేసినప్పుడు ఈ రెండు పిన్స్ కూడా డిస్టర్బెన్స్ చేసినప్పుడు వేవ్స్ ఒకే టైంలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ ఒకే టైంలో ప్రొడ్యూస్ అయిన వేవ్స్ ఏమవుతాయి అంటే ఒకదానికొకటి ఇంటర్ఫీర్ అవుతాయి, మెర్జ్ అవుతాయి, ఓవర్లాప్ అవటానికి ట్రై చేస్తాయి. ఈ సమయంలో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ వేవ్ అనేది ఈ ఇండివిజువల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క మొత్తానికి సమానం అవుతుంది. మొదటి సోర్స్ నుంచి వచ్చే డిస్ప్లేస్మెంట్ y1 అని, రెండో సోర్స్ నుంచి వచ్చే డిస్ప్లేస్మెంట్ y2 అని అనుకుంటే నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ y1 ప్లస్ y2 అవుతుంది. దీని యొక్క ఈక్వేషన్ A cos omega t ప్లస్ A cos omega t టోటల్ 2A cos omega t. అయితే ఇంటెన్సిటీకి వచ్చేసరికి ఈ యాంప్లిట్యూడ్కి ఎంతైతే ఫ్యాక్టర్ ఉందో దానికి స్క్వేర్ టైమ్స్కి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్కి ఉన్న ఫ్యాక్టర్ 2 కాబట్టి రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ 4I0 cos omega t. I0 అనేది ఇనీషియల్ ఇంటెన్సిటీ or intensity of the initial wave. So the equation to find out the path difference is S2p differ S1p is equal to n lambda. So this order, this diagram indicates the two waves which were produced and in the same phase. Let us suppose that there are two waves which were produced at the same time, but their wavelengths are different. So what are the examples? There are two waves which are some perpendicular to each other. One is the wavelength of this source is 5 lambda, or you can increase to another wave, two more patterns, 6, 7.
5, 6, 7. Now the wavelength has become 7 lambda. Another source has produced the same type of wave pattern of the wave, which are in the same phase difference, maintaining the same constant phase difference, but in the different way. This is the clear picture. It is of the 9 lambda. This is from the source 1, this is from the source 2. They both are converging at a point Q. So with the source 1, it has released the 7 waves of wavelength 7 lambda. Means each wavelength is lambda. We know what is the meaning of wavelength, crest to crest or trough to trough. So that is one point. So from source 1, a wavelength of 7 lambda wave is released. From the source S2, a wavelength of 9 lambda wave is released. A wave of 9 lambda wavelength is released. The difference between their path difference is S2Q minus S1Q. S2Q is 9 lambda, S1Q is 7 lambda, that is 2 lambda. So, we know that in lambda, the total angle is 2 pi. Lambda is equal to 2 pi. So, 2 lambda is equal to 4 pi. That is the 4 pi difference. So, the source which is from the 1 or source 1, y1 is equal to a cos omega t, y2 is equal to a cos omega t plus 4 pi. That is nothing but a cos omega t. The net displacement is equal to net displacement is equal to y is equal to y1 plus y2, that is equal to 2a cos omega t. Therefore, intensity is equal to 4I naught cos omega t. So, what we can understand cos square omega t. So, in this case, what we can understand is, if two waves are in the same phase, their wavelengths will be added and their net displacements will be added and intensities will become twice of the amplitude range. So, like this we can define the constructive interference. This is the example of constructive interference. సో రెండు సోర్సెస్, ఒకటి S1 ఒకటి S2, ఇవి రెండు కూడా Q అనే పాయింట్ వైపు రెండు వేవ్ లెంత్స్ని రిలీజ్ చేశాయి, రెండు వేవ్స్ని. ఒక వేవ్ యొక్క వేవ్ లెంత్ 7 లాంబ్డా S1 నుంచి వచ్చింది, S2 నుండి వచ్చింది 9 లాంబ్డా. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ S1Q నుంచి S2Qకి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ని పాత్ డిఫరెన్స్ అంటారు. ఈ పాత్ డిఫరెన్స్ S2Q మైనస్ S1Q 9 లాంబ్డా మైనస్ 2 లాంబ్డా 2 లాంబ్డా అవుతుంది. 9 లాంబ్డా మైనస్ 7 లాంబ్డా 2 లాంబ్డా అవుతుంది. మనకు తెలిసింది ఏంటంటే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పై. లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ ప్యాటర్న్ ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ డిఫరెన్స్ 2 పై రేడియన్స్ ఉంటుంది. సో 2 లాంబ్డా ఎంత అవుతుందంటే 4 పై అవుతుంది. సో y1 ఏ కాస్ ఒమేగా టీ అయితే y2 ఏ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 4 పై అవుతుంది. సో దీన్ని బట్టి ఏ కాస్ ఒమేగా టీ అని రాయవచ్చు.
ఈ రెండు కూడా ఒకే యాంప్లిట్యూడ్ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ 2a cos ωt అవుతుంది. దీని నుంచి ఇంటెన్సిటీ 4I0 cos ωt అవుతుంది. ఈ విధంగా మనం కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్లో వచ్చే ఇంటెన్సిటీస్ మరియు నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ని మనం డిఫైన్ చేయవచ్చు.